हरि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद या प्रभुपाद 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 जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक सूत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ISKCON founder BBD founder AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक सूत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। गंगामय यमुनामय कावेरी माई की जय। पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय।
भक्ति देव की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधा कृष्ण रीता विशाखा की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय. All glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna dear devotees. Welcome to the morning Bhagavatam discussion on Canto 1, Chapter 12, Text 14. hiraṇyaṁ mahīm grāmān, hiraṇyam mahīm grāmān, hasty-aśvān nṛpatir varān, hasty-aśvān nṛpatir varān, prādāt svannaṁ ca viprebhyaḥ, prādāt svannaṁ ca viprebhyaḥ, prajā-tīrthe sa tīrtha-vit, prajā-tīrthe sa tīrtha-vit, hiraṇyaṁ mahīm grāmān, hasty-aśvān nṛpatir varān, prādāt svannaṁ ca viprebhyaḥ, prajā-tīrthe sa tīrtha-vit. tīrthe sa tīrtha-vit, hiraṇyaṁ mahīm grāmān, hasty-aśvān varān. hiraṇyaṁ mahīm grāmān, hasty-aśvān nṛpatir varān, prādāt svannaṁ ca viprebhyaḥ, prajā-tīrthe sa tīrtha-vit. Word to word meaning: hiraṇyaṁ, gold; gām, cows; mahīm, land; grāmān, villages; hasti, elephants; aśvān, horses; nṛpatiḥ, the king; varān, rewards; prādāt, gave in charity; su-annam, good food grains; cha, and viprebhyaḥ, unto the brāhmaṇas; prajā-tīrthe, on the occasion of giving in charity on the birthday of a son; sa, he; tīrtha-vit, one who knows how, when and where charity is to be given. Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Upon the birth of a son, the king, who knew how, where and when charity should be given, gave gold, land, villages, elephants, horses and good food grains to the brāhmaṇas. Purport: only the brāhmanas and sannyasis are authorized to accept charity from the householders. In all the different occasions of samskaras, especially during the time of birth, marriage and death, wealth is distributed to the brāhmanas because the brāhmanas give the highest quality of service in regard to the prime necessity of humankind. The charity was substantial in the shape of gold, land, villages, horses, elephants and food grains with other materials for cooking complete foodstuffs. The brāhmanas were not therefore poor in the actual sense of the term. On the contrary, because they possessed gold, land, villages, horses, elephants and sufficient grains, they had nothing to earn for themselves.
they would simply devote themselves to the well-being of the entire society. The word tīrtha-vit is significant because the king knew well where and when charity has to be given. The charity is never unproductive or blind. In the Shastras, charity was offered to persons who deserve to accept charity by dint of spiritual enlightenment. The so-called Daridra Narayana, a misconception of the Supreme Lord by unauthorized persons, is never to be found in the Shastras as the object of charity. Nor can a wretched poor man receive much munificent charity in the way of horses, elephants, and land and villages. The conclusion is that the intelligent men or the brāhmaṇas specifically engaged in the service of the Lord were properly maintained without anxiety for the needs of the body, and the king and other householders gladly looked after all their comforts. It is enjoined in the Shastras that as long as a child is joined with the mother by the navel pipe, the child is considered to be of one body with the mother. But as soon as the pipe is cut and the child is separated from the mother, the purificatory process of jata karma is performed. The administrative demigods and past forefathers of the family come to see a newly born child, and such an occasion is specifically accepted as a proper time for distributing wealth to the right persons productively for the spiritual advancement of the society. Om Tat Sat. Hare Krishna. Seek the blessings of all the assembled Vaishnavas for speaking on this Bhagavatam, the glories of Emperor Parikshit Maharaj, so that I can render some service to the devotees and for my own purification and for the pleasure of Guru and Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistake Shinmatam Sokata Krishna Punya Shravana Kirtanat Hridayantasto Hi Abhadrani Vidunoti Sugrit Satam Vanchakalpadrusa Kripa Sindhubhye Vachampatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Karoti Vachalam Pangulangaite Grimat Kripata Mahamande Shri Gurundaran Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Mutale Shrimate Javataksham Nitnamachari Padanitai Gurudane Gauradam Daina Kramdhar. Hare Krishna. So, this shloka is talking about how Yudhishthira Maharaja, after begetting his grand heir, our Parikshit Maharaj, he gave the charities such as gold, land, villages, elephants, horses and food grains to the brāhmaṇas. And it is said that he know how, where and when these things should be given. So that is the shloka here. So, generally it's a custom that whenever a child is born, that is during the birth and during the marriage and during the death, these are the important ceremonies for a human being, that they give charity to the brāhmaṇas. And what does the charity consist of? The kings have a lot of wealth, so they gave gold, land, villages, elephants, horses and so much food grains. So, we will discuss why these charities are given to these brāhmaṇas, why they are the recipient of such charities, and second point is that how, when and where the charity should be given. And he has also in the purport he has mentioned the concept of Daridra Narayana, said they are the recipients of this charity. So that's a misconception that we will discuss. These three things we will be discussing. Hare Krishna, is there any translation? Hare Krishna, am I audible? Am I audible in temple? Hare Krishna, is it audible? Yeah, you are audible. Am I audible in temple? Yes, bro, you are audible. Can you hear me? Yeah, it's clear, but little louder. Okay. இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் பரீட்சித் மகாராஜர் பிறந்ததற்கு தான தர்மத்தை வழங்குகிறார்.
பொதுவாக அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வழக்கமானது கடைபிடிக்கப்பட்டது. ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் அந்த குழந்தை பிறந்த நற்செய்தியை அனைவருக்கும் தெரிவிக்கும் வண்ணம் நிலம், பசுமாடு, தங்கம், பண பொருள் போன்ற அனைத்தும் தானமாக வழங்கப்பட்டது. இங்கே அந்த வழிமுறையை யுதிஷ்ட மகாராஜர் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறார். So here in the purport will Prabhupada is writing here, who is the recipient of such charity? The Prabhupada is saying that brāhmaṇas and sannyasis are authorized, they are qualified to receive such charity because of their spiritual enlightenment, and after accepting the charity, they give the highest quality of service to the prime necessity of humankind. Means their basic nature itself, they are rendering a highest quality of service to the humankind. பிராமணர்களும் சன்னியாசிகளும் இந்த தானத்தை ஏற்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள். அதே போல் இந்த தானத்தை ஏற்ற பிறகு மனித சமுதாயத்திற்கு மிக உயர்ந்த நன்மையை அளிக்கும் வண்ணம் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. See, the human beings have the basic bodily needs, but the prime necessity of human need is there. What is the prime necessity of human need? So the prime necessity is to understand our eternal relationship with the Lord and surrender unto Him and engage in His devotional service. மனிதர்களுக்கு உடல் சார்ந்த தேவை இருக்கிறது. ஆனால் மனித வாழ்க்கையில் முக்கியமான குறிக்கோள் ஒன்று இருக்கிறது, அத்தியாவசியமான தேவை முக்கியமான ஒன்று இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையை புரிந்து கொள்வது, நம்முடைய நிலையை புரிந்து கொள்வது, அதோடு பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி சேவையில் நம்மை இணைத்துக் கொள்வது. இதுதான் மனித வாழ்க்கையின் மிக மிக முக்கியமான குறிக்கோளாகும். So these brāhmaṇas and sannyasis, they have wholeheartedly and fully dedicated to the service of the mankind, that they don't have any time to earn their livelihood. So in order to facilitate their livelihood, this charity is given by the kings so that they can render their highest service to the humankind. இந்த பிராமணர்களும் சன்னியாசிகளும் தங்கள் வாழ்க்கையே மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்காக அர்ப்பணித்துள்ளார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் வாழ்க்கையை பராமரிப்பதற்காக மன்னர்களானவர்கள் இந்த பிராமணர்கள் மற்றும் சன்னியாசிகள் மனித குலத்திற்கு செய்யும் நன்மையை கருத்தில் கொண்டு அவர்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான பொருள் அனைத்தையும் மன்னர்களே வழங்குகிறார்கள். So they don't get any fees for their service which are doing for the human society. They do everything freely. All the knowledge is given freely. Any person can approach them and they're easily available. And its social structure is such that there is a deep relationship is developed between this brāhmaṇas and sannyasis with the other varānas of the society. அவர்கள் செய்யும் சேவைக்கு அவர்கள் கட்டணம் வாங்குவதில்லை. இலவசமாக தங்களுடைய சாஸ்திர ஞானத்தை இந்த பிராமணர்களும் சன்னியாசிகளும் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறார்கள். அதனால் யார் வேண்டுமானாலும் இவர்களை தாராளமாக அணுகலாம். கட்டணம் இல்லாமல் அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அவர்களும் மனித வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். So now we will see who is a brāhmana and who is a sannyasi. A brāhmana is a teacher and sannyasi is a preacher. A brāhmana teaches this avidya and vidya to the students, to the people in society, and it includes everything. They teach both nivritti marga and pravritti marga. Pravritti means increasing advancement in material development, and nivritti means negation of this material advancement and going back home, back to God, or aiming for liberation. So they teach everything. இந்த பிராமணர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிரச்சாரகர்களாக செயல்படுகிறார்கள். ஆசிரியர்களாக செயல்படும் பொழுது அவித்யா வித்யா இரண்டையுமே அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். நிவிருத்தி மார்க்கம், பிரவிருத்தி மார்க்கம் இரண்டு வழிகளிலும் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். நிவிருத்தி மார்க்கத்தில் அனைத்தையும் நிராகரிக்கிறார்கள். மனித வாழ்க்கையில் குறிக்கோளாக இறுதி இலக்கை அடைய தேவையில்லாத அனைத்தையும் அவர்கள் நிராகரித்துக் கொண்டே வருவார்கள். So in Ishopanishad it is mentioned that one should learn this avidya and vidya from a dhira, one who is steady,
one is not moved by this ups and downs of this material world. And such a person is a brahmana, is a dhira. And one should learn both material knowledge and spiritual knowledge only from him. So the Brahmins are the ideal teachers of the society. ஈசோபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பௌதிக ஞானம், ஆன்மீக ஞானம், அவித்யா மற்றும் வித்யா இரண்டையுமே ஒரு தீரரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. இங்கே பிராமணர்கள் அந்த செயலை சிறப்பாக செய்கிறார்கள். எனவே அவர்களை அணுகி இந்த ஞானம் அனைத்தையும் ஒருவர் பெற வேண்டும் என்று ஈசோபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And if you see a sannyasi, he's a preacher. He forcefully preaches the nivritti marga to the society, that so that the people will aim for liberation or going back to Godhead, or to engage in the devotional service of the Lord. சன்னியாசி வலுக்கட்டாயமாக நிவிருத்தி மார்க்கத்தை சமுதாயத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார். இதன் காரணமாக அனைவரும் அந்த நிவிருத்தி மார்க்கத்தை கற்று சன்னியாச வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்து அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு உறுதியாக இருக்கும். இங்கே வலுக்கட்டாயமாக அவர்கள் இதை கற்குமாறு செய்யப்படுகிறார்கள். So this outside people call this as brainwashing, because when Prabhupada did it, they are saying that you are all brainwashing all these people and making the disciples. And Prabhupada said that yes, their brains are dirty, I am cleaning that. They are being cleansed. வெளி உலக மக்கள் இதை பார்க்கும் பொழுது மூளை சலவை செய்கிறீர்கள் என்று கூறுவார்கள். பிரபுபாதர் இது போன்று செய்யும் பொழுது வெளி உலக மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மூளை சலவை செய்து இவர்களை சன்னியாசியாக மாற்றுகிறீர்கள் என்று கூறினார்கள். அதற்கு பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், ஆம், அவர்களின் மூளை அசுத்தமாக இருந்தது, எனவே அதை சுத்தப்படுத்தும் செயலில் நான் ஈடுபட்டு இருக்கிறேன், அவர்களை நல்ல மனிதர்களாக மாற்றுகிறேன் என்று பிரபுபாதர் பதிலளித்தார். So ideally we know practically I had the opportunity that witnessed such a Gurukul model, personally being there in one place in Karnataka in Bagalkot. After the Hubli, there is a Bagalkot station. From Bagalkot to Lokapur, it's around 1 hour travel. I stayed there for 4 days, and actually I came to know the closeness, how this Gurukul system works. There they took the small boys from the in and around villages. There were all villages only, around 20 divisions, 20 villages maybe there. And they used to take boys from there, and they used to keep this boys in this Gurukul place, where they teach both the state board syllabus as well as they teach this spiritual subjects also. So came to know about the different subjects they are being learned. At the same time, they have given the value education for the children, so that the right samskaras are given to the boys, so that their future they'll become a very good character person in this life. கர்நாடகாவில் லோகாப்பூர் அருகே பாகல்கோட் என்ற இடத்தில் இந்த குருகுல வழிமுறை செயல்படுவதை என் கண்கூடாக நான் பார்க்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அங்கே அவர்கள் ஆன்மீக ஞானத்தையும் அவர்கள் அந்த குருகுல மாணவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் பௌதிகமான ஞானமாகிய கணிதம், சமுதாயவியல் போன்றவற்றையும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற அவர்கள் இவர்களுக்கு போதனை செய்யும் பொழுது இந்த மாணவர்கள் சிறந்த மாணவர்களாக ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி, பொதுவான ஞானம், அந்த உலக ஞானத்தை பொறுத்தவர்களையும் சரி, சிறப்பாக வளர்வதற்கு அற்புதமான வாய்ப்பானது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. So actually there are only 2 teachers actually. So out of the 2 teachers, one is the head actually. He knows how to actually educate, and he has the qualities of a teacher. And I was personally there. There were around 13 students. Now it is around அங்கே 2 ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் தலைமை ஆசிரியர், அவருக்கு சிறப்பாக கல்வி கற்கும் தகுதியானது இருந்தது. நான் அப்பொழுது நேரடியாக அங்கே இருந்த பொழுது அங்கே 13 மாணவர்கள் இருந்தார்கள். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Now it is around 40. So it's not the quantity I would like to mention here. They do it as a free of charge, and they educate in all departments like music, yoga, and pot making, agriculture, cow protection, swimming,
so all etc. So that in the 15 years of age, they will be a full-fledged person, and they'll be having a good samskaras, good character will be there, and apart from that, they are also taught about the Sanskrit and this spiritual subjects. And it is not that only they teach about Krishna consciousness alone. They also teach about other things also, so that they'll come to know the overall understanding of what is there in the Vedas and what is there in the spiritual life. அப்பொழுது 13 மாணவர்கள் இருந்தார்கள். இப்பொழுது 40 மாணவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் இசை, யோக பயிற்சி, விவசாயம், நீச்சல் போன்ற அனைத்துமே அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. பானை செய்வது போன்ற அனைத்தும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. அதோடு சேர்த்து ஆன்மீக ரீதியான தலைப்புகள், சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியான புத்தகங்களை பற்றிய ஞானமும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக அவர்கள் பௌதிக ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு சிறப்பான முறையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. And these teachers or extra teachers are recruited from the nearby villages. They come and assist and teach them. But they are all overseen by these two devotees. And what I observed is that their capacity to observe the subjects is so huge that the teachers are unable to feed them. They memorize slokas in a short time. Every day new slokas are being taught. Every day new things are taught. Because their brain is so fresh that they have good memory and they have good absorbing capacity also. இந்த ஆசிரியர்கள் அனைவரும் அருகாமையில் இருக்கும் கிராமங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அந்த 2 தலைமை ஆசிரியர்கள் அந்த பக்தர்கள் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். நான் கவனித்த வரையில் அந்த மாணவர்கள் மிகுந்த அதிகமாக புத்தி கூர்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒரு முறை அவர்களுக்கு பாடம் கற்பித்தால் உடனடியாக அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். எனவே இந்த ஆசிரியர்கள் தினசரி புதிய தலைப்புகளை பற்றிய விளக்கங்கள் தர வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள். They also see the psychology of the child. They have the birth chart and they see the character, and if there is any they see the family lineage also. If there is any they are out of the deviation or something, they monitor and subtly they train them so that they can function well with the other boys and do better contribution than they were before. அதோடு இந்த ஆசிரியர்கள் அந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு ஜாதகத்தையும் பார்க்கிறார்கள். ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் சூட்சமமாக அந்த குறைபாடை நிவர்த்தி செய்வதற்கான பயிற்சியை அந்த மாணவனுக்கு இந்த ஆசிரியர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வழங்குகிறார்கள். இதன் விளைவாக அந்த மாணவன் அந்த குறையிலிருந்து விடுபட்டு இதர மாணவர்களோடு சகஜமாக பழகி பக்தி கல்வியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவதற்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. Some students are not qualified for Gurukul. I have seen that they don't gel with other boys, but still they accommodate, and it's teachers' choice that they have to choice and responsibility is there. They have to take care of that type of children also and accommodate and help them in their growth. Jai Shri Radha Krishna Lita Vishaka ki jai. சில மாணவர் Jagannath Baldev Subramaya ki jai. Shri Gaurnitai ki jai. Shri Prabhupada ki jai. சில மாணவர்கள் குருகுல கல்வி முறைக்கு பொருந்தும் வகையில் இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் அந்த மாணவர்களையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களை சிறப்பான மாணவர்களாக உருவாக்கும் பொறுப்பானது அந்த ஆசிரியரிடம் இருக்கிறது. அந்த மாணவனுக்கு எப்படி பயிற்சி அளிக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட முறையில் அவரை அணுகினால் அந்த மாணவனும் இதர மாணவர்களோடு நட்போடு பழகி குருகுலத்தில் சிறப்பாக கற்பார் என்பதை கவனிக்கும் பொறுப்பு அந்த ஆசிரியர்களையே சேரும். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So now when they pass out after 10th syllabus, after they will do the 10th and they pass the +2 and they'll do some degree, and after doing the degree they'll have some way to survive and they give back to the society, so that the villages they create an employment, they create their sustenance, they create their livelihood in their own place, and they grow the community. 10ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு, பட்டப்படிப்பு போன்றவற்றை தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு இந்த மாணவர்கள் அந்த கிராமத்திலேயே பணிபுரிகிறார்கள். இதன் விளைவாக சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் வண்ணம் இவர்களின் தொழிலானது அமைகிறது. இதனால் பக்தியும் சமுதாயமும் சிறப்பாக வளர்கிறது. So this is something very nice, that they don't go to foreign countries for employment. They do all their work and their cycle, their work they are giving and they are taking comes in that community only. So they do not have to depend on the outside thing.
இது போன்ற மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பணிபுரிய ஆசைப்படுவதில்லை. அந்த கிராமத்திலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்குள் இவர்கள் தொழில் புரிகிறார்கள். எனவே இவர்களின் மூலமாக அந்த சமுதாயம் பயனடைகிறது, சமுதாயம் மூலமாக இவர்கள் பயனடைகிறார்கள். எனவே இது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்குள் பயன்படும் வகையில் அமையும் செயல்பாடாக இருக்கிறது. So this is how the whole system they are going to work on. So I'm just giving a glimpse that how the system has worked before, so that we can understand how this will solve not only the problems, it will uplift the human society in all levels. They will get good employment, their senses are engaged properly. Then when they are materially stable, they can also strongly focus on the spiritual development. இந்த வழிமுறை தான் முன்பு கடைபிடிக்கப்பட்டது. இந்த வழிமுறை மூலமாக இவர்களுக்கு தொழில் அல்லது வேலை கிடைக்கிறது, அவர்கள் புலன்கள் சரியான முறையில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது, அதோடு சமுதாயமும் வளர்ச்சி அடைகிறது, இவர்களும் பக்தி மற்றும் பொருளாதாரம் இரண்டிலும் வளர்ச்சி அடைகிறார்கள். So this is what. So now if you hear, another advantage of giving charity to the brāhmaṇas is that first of all, if you give any charity to the brāhmana, the return is guaranteed in their next life. So when a பிராமணர்களுக்கு please bro. பிராமணர்களுக்கு தானம் அளிக்கும் இன்னொரு சிறப்பான செயல்பாடு என்னவென்றால், அதன் மூலமாக நமக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கும் பயன்படும் வகையில் அது பன்மடங்காக திருப்பி வழங்கப்படுகிறது. So if even if a non-brahmana you give charity, you will get the same amount in the next life. When a half-learned brahmana you give it, it gets doubled of that what you are given in the next life. And fully learned brahmana if you give, the return is hundreds and thousands of times. And for a pure devotee, one has realized the spiritual knowledge, and if the charity is given, you will get the returns in unlimited multiplications. We can't say how much, that much amount of return you will get it. பிராமணர் அல்லாதவருக்கு தானம் வழங்கினால் கூட அதே அளவு பொருளை அடுத்த பிறவியில் நாம் பெறுவோம். அரை பிராமணருக்கு தானம் வழங்கினால் அந்த வழங்கிய பொருளை போன்று 2 மடங்கு பொருளை அடுத்த பிறவியில் நாம் பெறலாம். அதே போல் முழு பிராமணருக்கு நாம் வழங்கும் தானமானது 100 மடங்கு 1000 மடங்கு அதிகமாக நமக்கு திரும்ப கிடைக்கிறது. ஒரு தூய பக்தருக்கு நாம் தானம் வழங்கினால் அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அளவிட முடியாதது. So what should we do? Should we invest in charity, or what should be our attitude? So our attitude should be, we should do this charity or whatever this thing only to realize Krishna. The goal is not to get some higher returns in the next life in this material world. The goal is to realize Krishna and engage in his devotional service and go back to Godhead. இந்த தானத்தில் நாம் எப்படி ஈடுபட வேண்டும்? அடுத்த பிறவியில் அதிகமாக பொருள் கிடைத்துவிடும் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு நாம் இந்த தானத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக வெகு விரைவாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நித்தியமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். இந்த குறிக்கோளோடு தான் இது போன்ற தானத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். So the charity given to a pure devotee comes under the category of Suddha Sattva. They are not in modes, but the charity given to the brahmana comes into the modes, but in the sattva guna category. That's why you get the returns in multifold times. பிராமணருக்கு வழங்கும் தானமானது சத்துவகுணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வருகிறது. இதன் விளைவாகத்தான் அந்த தானத்திற்கு பிரதிபலனாக நமக்கு அதிகமாக பன்மடங்கு அதிகமாக நமக்கு பொருள் கிடைக்கிறது. தூய பக்தருக்கு நாம் வழங்கும் தானமானது சுத்த சத்துவ நிலையில் வருகிறது. அது இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. So the qualities of the brahmanas, kshatriyas, vaishyas, these are all described in the Bhagavad Gita chapters 18.4 to onwards. The quality of the brahmanas, the kshatriyas, the vaishyas and sudras are all given. So from this we can understand and what are the qualities they require to perform such duties. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்களின் குணநலன்களை பற்றி பகவத்கீதை 18ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் இருந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்ற அவர்களுக்கு என்னென்ன பண்புகள், தகுதிகள் தேவை என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. So how to get that highest perfection very easily is that you just pass away one moment in hearing the glories of the Lord, then you are guaranteed
to go back into the eternal life with the Lord. அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைவது எப்படி சாத்தியமாகிறது? பகவானின் புகழை கேட்பதில் நாம் ஒரு க்ஷணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் போதும், நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நித்திய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தகுதியுடையவராகிறோம். சாது சங்க சர்வ சித்தி ஹோய் லவமாத்திர சாது சங்க அப்புறம் வாட் இஸ் இட் சர்வ சாஸ்திர ஹோய் லவமாத்திர சாது சங்க சர்வ சித்தி ஹோய். ஸோ sadhu sangha with just having a one moment with the association of pure devotee, you will get all types of siddhis. ஒரு க்ஷணம் தூய பக்தரின் சங்கம் நமக்கு கிடைத்தால் போதும், நமக்கு அனைத்து வகையான சித்திகளும் வசப்படும். So now this will go to the next point, how and where and when the charity should be given. So it's a very interesting thing, even in English saying that don't throw pearls to the swine. So one has to give charity with proper discrimination. That the Shastra says that who are the recipients. We have seen that only the spiritually enlightened persons are qualified to receive the charity, and because of their spiritual enlightenment, and Vaishnavas are also coming into that category. And where the charity should be given, Prabhupada mention is that it is during the solar eclipse or end of the month, or in the place of pilgrimage, or to a qualified brāhmana or Vaishnava. So these are the places in which the charity should be given. When you meet a pure devotee, the place is not a consideration, because he himself is a tīrtha. எங்கு எப்பொழுது எப்படி இந்த தானத்தை நாம் செய்ய வேண்டும்? தூய வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் தானம் செய்ய வேண்டும். முத்துக்களை பன்றிகளிடம் கொடுக்காதீர்கள், அது பயனற்றது என்பது போல் நம்முடைய தானம் பயனற்ற நபர்களுக்கு செல்லக்கூடாது, பயனுள்ள நபர்களுக்கு செல்ல வேண்டும். எனவே தூய வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு நாம் தானம் அளிக்க வேண்டும். எப்பொழுது இந்த தானத்தை அளிக்க வேண்டும்? சூரிய கிரக காலம் மற்றும் சந்திர கிரக காலம், அல்லது எந்த இடத்தில் தானம் அளிக்க வேண்டும்? யாத்திரை ஸ்தலம் போன்ற இடத்தில் இது போன்ற தூய பக்தர்களுக்கு நாம் தானம் அளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So when we have to give such charity, there are 16 samskaras for a human being. Right from it starts from before conception of birth, there are 4 samskaras, there are 11 samskaras during this process, and 1 samskara after the death. And here Prabhupada is mentioning that 3 samskaras are important: birth, marriage and death. And during that ceremonies, this charity can be given. In olden times, so the administrative demigods and the forefathers also would participate and receive the gifts and go away. Just to witness this ceremony, they come and go away. So they will be pleased to see the demigods and the forefathers. Example is during the charity given by Bali Maharaj to Vamandev, Prādāt Maharaj came and was present in that charity. எப்பொழுது இது வழங்கப்பட வேண்டும்? மொத்தமாக மனித வாழ்க்கையில் 16 சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிறது. பிறப்பின் போது 4 சம்ஸ்காரங்கள், வாழ்க்கையின் பொழுது 11 சம்ஸ்காரங்கள், மரணத்தின் பொழுது 1 சம்ஸ்காரம். இதில் 3 சம்ஸ்காரங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. பிறப்பின் பொழுது நடக்கும் சம்ஸ்காரம், திருமணத்தின் போது நடக்கும் சம்ஸ்காரம், மரணத்தின் பொழுது நடத்த சம்ஸ்காரம். எனவே இது போன்ற தருணங்களில் தானம் அளிக்க வேண்டும். இந்த பலி மகாராஜர் வாமனதேவருக்கு தானம் அளித்த சமயம் கூட மிக மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும். அப்பொழுது பிரகலாத் மகாராஜரும் அதை கண்குளிர பார்த்தார். So the charity in the mode of goodness, passion and ignorance is given in Bhagavad Gita 17.20, 21 and 22. The 20 is saying about the mode of goodness charity. You do charity without expectations of something in return. So, and to a worthy person at a proper place. Now a very good example I heard from Kamalochan Prabhu, that in Udupi a donor gave a good amount of gold for Lord Krishna, and what the recipient, the pujari, the priest received, and he told, your gift is accepted. The Lord has accepted your gift. That's it. So they don't have such boasting that so-and-so person has given such a gift and those things and all. That is as if everything belongs to the Lord and he is not giving his property to the Lord. So that's why they don't, this type of understanding the donor has, the recipient has,
and with the proper understanding of Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, Krishna is the controller, that I am giving my duty as a servant, and it is being accepted. This is the mode of goodness. எப்படி தானத்தை வழங்க வேண்டும், சத்துவகுணத்தில் எப்படி வழங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 20, 21, 22வது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. உடுப்பி கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் கமலலோச்சன பிரபு என்பவர் எனக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒரு பக்தரானவர் தானத்தை வழங்கினார். பொன் பொருள் போன்ற அதிகமான பௌதிக பொருள் கணக்கீட்டில் இருக்கும் தானத்தை வழங்கினார். அப்பொழுது அந்த பூசாரி கிருஷ்ணரிடம் சென்று அந்த தானத்தை கொடுத்துவிட்டு இந்த நபரிடம், இந்த செல்வந்தரிடம் வந்து உங்கள் தானத்தை கிருஷ்ணர் மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார் என்று கூறினார். எனவே இது போலத்தான் நாம் தானம் செய்ய வேண்டும். இந்த தானத்திற்கு பிரதிபலனாக நமக்கு ஏதேனும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாமும் ஆசைப்படக்கூடாது. அதை தூய்மையாக பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் இந்த தானத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இதற்கு முன்னுதாரணமாக இந்த நிகழ்வானது அமைகிறது. So the charity in the mode of passion is that having some expectation that what I will get in return, and or some fruitive results, or in a grudging mode or show off mode. These are all in the mode of passion. நமக்கு பிரதிபலனாக என்ன கிடைக்கும்? நாம் இவ்விதமாக தானம் செய்தால் வெகுவான் நபர்கள் நமக்கு புகழ்வார்கள், நமக்கு போலியான கர்வம், அகங்காரம் போன்றவை கிடைக்கும், போலி அந்தஸ்து கிடைக்கும் போன்ற நோக்கத்தோடு செய்யப்படும் தானமானது ரஜோகுணத்தில் செய்யும் தானமாக கருதப்படுகிறது. So there is one very good example that one king wanted to donate an equal amount of gold with respect to his body weight, and he gave he wanted to present it to the pujar of the temple. But on the before day, the Lord Raghunath spoke to the pujar in his dream that I don't want to accept that gold from him. So the Lord didn't accept that gold, and the gold was kept outside the temple, and it was there for many days. No one cared about it. இதற்கான இன்னொரு உதாரணம், ஒரு மன்னரானவர் தன்னுடைய உடல் இடைக்கு நிகரான பொன் ஆபரணங்களை பகவான் ரகுநாதருக்கு தானமாக வழங்க விரும்பினார். ஆனால் ரகுநாதர் அந்த ஆலய பூசரிடம் கூறினார், எனக்கு அந்த நபர் வழங்கும் தானம் பெற விருப்பமில்லை என்று. இதன் விளைவாக இந்த மன்னர் வழங்கிய தானமானது ஆலயத்திற்கு வெளியில் அந்த பொன் பொருள் ஆவரணம் அனைத்தும் அங்கே வைக்கப்பட்டது. ஆனால் எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் அதிலிருந்து ஒரு துளி தங்கத்தை கூட யாரும் தீண்ட கூட இல்லை. வைத்த இடத்தில் அது அப்படியே இருந்தது. So that is in the mode of passion. Now in the mode of ignorance, that charity given at an impure place or an improper time unto unworthy persons or without proper attention and respect is considered in the mode of ignorance. Example, nowadays whatever the ceremony or function, they give non-vegetarian food, and also consume alcohol. So that's how they consider that as a party, or that's how they celebrate. This normal ways of inviting the brāhmaṇas and giving the gifts, doing some yajna, these are all not all there. The whole culture is gone. This is considered to be in the mode of ignorance. இது இந்த மன்னர் செய்தது ரஜோகுணத்தில் செய்த தானமாகும். தமோகுண தானமானது எப்படிப்பட்டது என்றால், தூய்மை இல்லாத இடம், தூய்மை இல்லாத சமயம், தகுதி இல்லாத நபருக்கு சரியான மரியாதை வழங்காமல் செய்யப்படும் தானமானது தமோகுண தானமாக கருதப்படுகிறது. தற்காலத்தில் கொண்டாடுகிறோம் என்று அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி அவர்களுக்கு மதுபானம் அருந்த வழங்குவது, அசைவ உணவு சாப்பிட வழங்குவது போன்ற செயல்பாட்டில் பலரும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது போன்ற கொண்டாட்டங்களானது தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் தானமாக கருதப்படுகிறது. So the kings are giving such a valuable gold, land, villages, elephants, horses and good food grains. And how do the brāhmaṇas take? Some brāhmaṇas take whatever is their capacity and return back to the king. And some brāhmaṇas take, and they, in every village there will be having agraharams. They will have the community of the people and centered around that temple. And they will use the elephants. Elephants, if you go to Guruvayur temple, there are around 142 elephants, around 140 to 150 elephants are there. They are all in the elephant shala is there. And there is a race in the elephants. Whoever comes first, that elephant will be chosen for taking the Lord throughout that particular year. So that's how they engage the elephants. And the horses are taken for transportation from one place to other. And
this gold and other land and all, gold and silver, these things are used for utilizing in the service of the Lord by making the utensils or different ornaments for the Lord. So these are things, because in those days they don't have any plastics. They only use gold, copper, silver and all. So all these things they will use for personal use and for barter transactions. So in this way, all these substances were all used. மன்னர்கள் வழங்கிய தானத்தை பிராமணர்கள் எப்படி பயன்படுத்தினார்கள்? அவர்கள் இந்த தானம் அனைத்தையும் ஆலயத்திற்கு மற்றும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு மீதம் அனைத்தையும் ஆலய கட்டுமான பணி மற்றும் குருவாயூர் ஆலயத்தில் அந்த காலத்தில் யானை பந்தயமானது வைக்கப்பட்டது. அதாவது யானைகளுக்கிடையே ஒரு பந்தயம் வைக்கப்பட்டு அதில் வெற்றி பெறும் யானையானது குருவாயூர் பகவானை அந்த ஆண்டு முழுவதும் முதுகில் சுமக்கும் பாக்கியத்தை பெறும். அதே போல் குதிரைகளானதும் இங்கே வழங்கப்பட்டது. குதிரைகள், பொன், பொருள், ஆபரணங்கள் போன்றவை வழங்கப்பட்டது. இந்த குதிரைகளை அந்த பிராமணர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பயணம் செய்யும் பொழுது பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். பொன், பொருள், ஆபரணங்கள் போன்றவற்றை பகவானின் சேவையில் அவர்கள் ஈடுபடுத்துவார்கள். இவ்விதமாகத்தான் பிராமணர்கள் தங்களுக்கு வழங்கிய பொருளை தங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தினார்கள். So there will be always 365 days a festival in that type of one culture, so that you can't see, when that type of culture is there, you can't see any beggar or some low character fellow, because their consciousness are all uplifted, and there is no dearth of any poverty or any ailments itself. So that type of one culture and energy was created by this culture of this Brahmanical culture by the brāhmaṇas. இந்த பிராமண கலாச்சாரத்தின் மூலமாக பிராமணர்கள் ஒரு அற்புதமான சூழலை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். இதன் விளைவாக அந்த காலகட்டத்தில் அந்த இடத்தில் நம்மால் பிச்சைக்காரர்களையோ அல்லது உதவி நாடி இருப்பவர்களையோ பார்க்க முடியாது. இந்த 365 நாளும் அங்கே விழாக்கள், உற்சவம் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது. எனவே தொடர்ச்சியாக தானமாக பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. இதனால் நாடு முழுவதும் எங்கும் யாசகம் பெற வேண்டி வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு இது ஒரு அற்புதமான முறையாக அந்த காலகட்டத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டது. So that's it. Now we'll go for this. Prabhupada was saying about Daridra Narayana. So what is this concept is that giving charity to the poor people is they are called as Daridra Narayana. Prabhupada strongly opposed this concept because it is created by the Mayavadis, saying that everyone is God. Now you are finding this poor God. So the saying goes like that: serving Manava Seva, Madhava Seva. When you serve the poor, it's like serving the God. Work is worship. All these Daridra Narayana concept, all these things are composed by this Mayavada philosophers, and this is never accepted by Srila Prabhupada. The reason is that if you see the Lord only in the human beings, is it not the Lord is not available in the other species of life? You should say that dog Narayana, cat Narayana, goat Narayana, everyone you should say that Narayana. You should also feed them also. So the right and another one concept is there. They'll take goat Narayana and this Daridra Narayana will eat that Narayana. This Narayana is eating that Narayana. So this is also not valid. So Prabhupada says that a devotee means he is not envious. He is kind to everyone. So this concept of giving charity to the poor is not mentioned in the Shastras. Sorry, Prabhu. ஒரு பக்தர் என்றால் யாரை கண்டும் பொறாமைப்பட மாட்டார். எப்பொழுதும் அனைவருக்கும் உதவிகரமாக இருப்பார். எனவே இந்த தரித்திர நாராயணன் என்ற முறையில் செய்யும் தானத்தை பிரபுபாதர் கடுமையாக கண்டித்தார், அதை எதிர்த்தார். இது மாயாவாதிகள் கடைபிடிக்கும் வழிமுறையாகும். ஏழைகளுக்கு உதவினால் பகவானுக்கு உதவுவது போல வேலை செய்வதே நாம் வழிபடும் சிறப்பான முறை. மனிதர்களுக்கு செய்யும் சேவை மாதவனுக்கு செய்யும் சேவை போன்ற பழமொழிகளை இந்த மாயாவாதிகள் உருவாக்கினார்கள். பிரபுபாதர் இந்த முறைகளை கடுமையாக எதிர்த்தார். இது எதுவும் பகவானுக்கு திருப்தி அளிக்காது. இது மாயாவாதிகளால் மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட பொன்மொழிகள் என்று பிரபுபாதர் இதை கடுமையாக எதிர்த்தார். See, the another thing, if you give the charity to a poor person, he doesn't know how to utilize it. The Kshatriyas or the administrative class knows how to utilize these gifts,
and they know who is worthy of accepting. So if these persons don't know how to utilize it, so that's why these gifts are not given. They may give whatever the poor person out of compassion they may give, but that is not called as dakshina. That is out of compassion they give. So dakshina is always given to the brāhmaṇas. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது போன்ற விஷயங்களை ஏழைகளுக்கு தானம் தட்சிணமாக வழங்குவது தவறானது. ஏனென்றால் தட்சிணம் என்றால் சரியான நபருக்கு சரியான பொருளை வழங்குவது. ஏழைகளுக்கு இது போன்ற பொன் பொருள் போன்ற பொருளை வழங்கும் பொழுது அவர்கள் அதை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த காலகட்டத்தில் மன்னர்கள் தான் இது போன்ற பொன் பொருள் போன்றவற்றை சரியாக நிர்வகித்தார்கள். எனவே அவர்கள் பொறுப்பில் இது கொடுக்கப்பட்டது. நாம் நேரடியாக ஏழைகளுக்கு தரும் பொழுது அதை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது, பாவ காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே இந்த செயலானது அந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கப்பட்டது. So they will quote that Bali Maharaj example, Balima in that Vamandev example, while he was begging for 3 steps of land, 3 pieces of land or 3 steps of land, and Lord himself came to Bali Maharaj because Lord was envious of Bali Maharaj that he occupied the 3 worlds and he wanted to take it from him. That's why he came and asked for this land. This is a misconception because after immediately getting that, he measured the whole 3 worlds in 3 steps. He finished everything, and he showed this power of opulence, all powerful, in the next immediate action. That begging was to favor Bali Maharaj, not to get anything from Bali Maharaj, because everything belongs to Krishna. He's an asura. He wanted to occupy more thing what others are having. That's why Bali Maharaj wanted to stop that and give favor him. That's why Bali Maharaj took. Vamandev took Bali Maharaj's property. வாமனதேவர் பலி மகாராஜரிடமிருந்து 3 அடிகளில் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட உதாரணத்தை இது போன்ற மாயாவதிகள் தவறாக பிரச்சாரம் செய்வார்கள். பகவானே தன்னுடைய பக்தரிடமிருந்து அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார், பறித்து கொண்டார் என்று பிரச்சாரம் செய்வார்கள். ஆனால் இந்த லீலையின் உண்மையான அர்த்தம் அதுவல்ல. தன்னுடைய பக்தரின் மகத்துவம் என்ன என்பதை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவே வாமனதேவர் இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டார். அவர் பலி மகாராஜருக்கு தனியாக ஒரு கிரகத்தையே வழங்கி அங்கே காவல்காரராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார், வாயில் காவலராக. எனவே பக்தரின் மகத்துவம் என்ன என்பதை விளக்கவே இந்த லீலை செய்யப்பட்டது. ஆனால் மாயாவதிகள் இதை விளக்கம் தரும் பொழுது பகவான் அனைத்தையும் தன்னுடைய பக்தரிடமிருந்து பறித்து கொண்டார் என்றவாறு தவறான விளக்கத்தை இந்த சமுதாயத்தில் செய்வார்கள். So finally, what do we take out from this class is that these type of charities which are mentioned by Yudhishthira Maharaj to the brāhmaṇas while Parikshit Maharaj was born, it's all under the category of karmakanda. So right now Prabhupada has given this concept of this. We have to follow 3 things at whatever stage of life: yajna, dhana, tapa. So yajna is sankita yajna we have to do, and tapa is that we have to follow 4 regulative principles, and dana is that we should give spiritual knowledge to the suffering people, so that whole human society can be benefited. This is what he did in the West, and he started with the charity of feeding prasadam to the newcomers. Then they became devotees, and later on they surrendered to Srila Prabhupada. They gave themselves in charity to Srila Prabhupada. So that is the effect Srila Prabhupada did. So those who are following now also we can see how this ISKCON is flourishing by adopting this concept. So we should follow these things. இது போன்ற தானமானது யுதிஷ்ட மகாராஜர் செய்த தானமானது கர்மகாண்ட பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள தானம் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். பிரபுபாதர் 3 விஷயங்களை நமக்கு கற்பித்தார்: யஜ்யம், தானம், தபம். இதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய யஜ்யம் சங்கீர்த்தன யஜ்யமாகும். நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய தான முறை ஆன்மீக ஞானத்தை தானமாக வழங்குவது. இதைத்தான் பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு செய்தார். அங்கே சென்று பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை தானமாக வழங்கினால், பிரசாதத்தை அவர்களுக்கு வழங்கினார். அதனால் அந்த மேற்கத்திய நாட்டு மக்கள் சிறப்பான பக்தர்களாக மாறினார்கள். அவர்கள் இப்பொழுது பகவத் பக்தியை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது தபம். தபம் என்பது நாம் பக்தி வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் ஆகும். Hare Krishna. Hare Krishna.
Prabhu, some... Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. So, okay. Now, the glory of the holy name. So now we do not have to have the Brahmanical qualification, or we do not have to have opportunity to take birth in the Brahmin family. Just by chanting this Hare Krishna Maha Mantra, we can perfect our life. So I'll end with this one particular pastime, sweet pastime. Advaita Acharya, during his Shraddha ceremony to the forefathers, he invited all the brāhmaṇas to take part in that ceremony. So all the brāhmaṇas came, and the first respect was given to the elderly or mostly spiritually advanced person. So on that ceremony, our Haridas Thakur also was invited, and he gave the first respect to Haridas Thakur. And all the other brāhmaṇas became a little despondent and was not satisfied. And they were asking, how can you give this respect to a non-brāhmana and also a Muslim? And he told that he is qualified. So Advaita Acharya told, you ignite fire by your mantra, and we will see who is qualified. And the brāhmanas tried to ignite fire. It didn't work out. But when Haridas Thakur just chanted this Hare Krishna mantra, the fire got ignited, and they came to know the potency of Haridas Thakur by this. Then they accepted it. So this Hare Krishna Maha Mantra surpasses all these qualifications, whatever is mentioned here. Then it promotes to the Suddha Sattva platform. So that's how Prabhupada has given in a very nutshell this Hare Krishna Maha Mantra. And not only it gives us Krishna Prema also. இப்பொழுது இந்த 4 வகையான தானத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரித்தாலே போதும் நாம் இந்த நிலைகளை தாண்டி மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். இதற்கான ஒரு உதாரணமாக அத்வைத ஆச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் இதர பிராமணர்களை அழைத்திருந்தார். அவருடைய தந்தையார் அல்லது அவருடைய வம்சத்தில் இருப்ப முன்னோர்களின் ஸ்ரத்தாஸ்தரங்களுக்காக. அப்பொழுது இந்த பிராமணர்கள் ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் இருப்பை நிராகரித்தார்கள், அவர்கள் அதை எதிர்த்தார்கள். அப்பொழுது இந்த அத்வைத ஆச்சாரியர் கூறினார், அவர் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரித்தார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அதன் மூலமாகவே யஜ்ஞ தீயானது தீ மூட்டப்பட்டது. எந்த விதமான பொருளும் இல்லாமல் மந்திரத்தின் மூலமாகவே அவர் தீயை உட்படுத்தினார். இதன் காரணமாக ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எத்தனை சிறப்பானவர் என்பதை அந்த பிராமணர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் உயர்ந்த நிலையை இந்த பிராமணர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காகவே அத்வைத ஆச்சாரியர் இது போன்ற நிகழ்வை நடத்தினார். எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் மிக 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 உயர்வானது, மிக மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறது. நாம் தனிப்பட்ட முறையில் வேறு எந்த வழிமுறையையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டாலே போதும் நம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அடைந்து நாம் வெற்றிகரமாக ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்து கிருஷ்ண பக்தராக சிறப்பாக சேவை செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thanks for the wonderful opportunity given to me. Any comments, criticisms, questions? Prabhu, any online questions? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. 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 Hare Krishna. Vanchakalpataruvasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Dear devotees, thank you so much for your participation. Hare Krishna. Thank you Rupesha Prabhu, Deepankar Prabhu, Suramya Prabhu, Mangalmai Mataji. Dandat Pranam. Thank you. Thank you, Prabhuji. Dandat Pranam. Hare Krishna.